yiswe relay. Iyi pièce tuyibarira muri switch electronique na mécanique, electromechanical switch. Ubwo iyo mvuze switch iba ari pièce ishobora kudufasha guhuza inzira zirimo umuriro ugatambuka cyangwa se ikazitandukanya bitewe n'icyo dushaka. Neza relay niko kazikora, ariko kugira ngo ihuze zimwe mu nzira zayo cyangwa se zitandukanye ikenera umuriro muke wo kugira ngo ibashe gukora umurimo wayo. Dore uko bigenda. Mimbere muri yo ifite igice cyiswe electromagnetic coil. Aka ni agatsinga gato kaba kazingazinze gafite ubushobozi bwo kwakira volte za DC, direct current, apani z'amashanyarazi. Ni nayo mpamvu uzasanga kuri relay handitseho volte runaka zigomba kujya kuri coil. Izo volte zijya kuri coil mwibuke ko ari nazo zituma relay ikora umumaro wayo wa switch. Tukimara gushyiraho umuriro kuri coil ihita ikora icyiswe magnetic field cyangwa se rukuruzi kubera wa muriro dushyizeho. Mimbere muri relay habamo kandi gace kiswe armature. Ni akuma gato gashobora kujya imbere cyangwa inyuma. Iyo havutse ya rukuruzi birumvikana ihita ikurura ka kuma. Ako kuma kiswe armature kagafunga inzira cyangwa se kakazifungura ku gice kiswe contacts. Bitewe nuko twashyizeho umuriro hakavuka ya rukuruzi cyangwa se twawukuyeho. Dore akantu k'ubwenge utagomba kureka kuri relay. Return spring. Aka ni akarasoro gato gakurura ka kuma kiswe armature kagasubira mu mwanya wako igihe dukuyeho umuriro. Ari nabyo byiswe armature original position. None ikibazo kiragira kiti ko dusobanura imikorere ya pièce yitwa relay twayikoresha hehe? Nge nitwa Jean Claude. Dusubize muri comment uko ubyumva.